హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ అనిల్ కుమార్. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఈ వీడియోలో వచ్చేసి OnePlus బుల్లెట్ వైర్లెస్ జెడ్ ఇయర్ ఫోన్స్ని మీ ముందుకు అన్బాక్సింగ్ చేయబోతున్నాను తెలుగులో. లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ ఇట్ నా. ఫ్రెండ్స్, నేనైతే ఫ్లిప్కార్ట్లో బుక్ చేశాను. నేను బుక్ చేసిన ప్రైస్ వచ్చేసి 1999. ఈ బాక్స్ని అయితే మనం కట్ చేద్దాము. ఫ్రెండ్స్, దీన్ని నేను రివ్యూ చూసి పర్చేజ్ చేశాను. ఈ రివ్యూ వచ్చేసి 4.54 ఆ విధంగా ఉన్నది. ఇన్సైట్లో అయితే బాక్స్ అయితే ఉన్నది. ఈ విధంగా బాక్స్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ విధంగా ఉంటుంది. OnePlus అనేసి హెడ్ఫోన్ ఇస్తున్నాడు దీని బిల్లో. ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇది. అండ్ ఫ్రంట్ వ్యూ ఈ విధంగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఆలస్యం చేయకుండా దీన్ని అయితే ఓపెన్ అయితే చేద్దాము. ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లో క్లిప్ ఉంటుంది, దాన్ని పట్టుకొని లాగినట్లయితే మనకి బాక్స్ అయితే ఓపెన్ అవుతుంది. ఈ విధంగా ఇన్సైడ్లో హెడ్ఫోన్స్ అయితే ఈ విధంగా ఉంటాయి. ఈ విధంగా ప్యాకింగ్ అయితే ఇన్సైడ్లో ప్యాకింగ్ అయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది. అప్ స్టైల్ అయితే ఈ విధంగా నేమ్ ఉంటుంది, బుల్లెట్స్ వైర్లెస్ జెడ్ అనేసి. బ్యాక్ వ్యూలో సమ్ ఫీచర్స్ ఇచ్చాడు. వర్క్ ఛార్జింగ్, లాంగ్ బ్యాటరీ లైఫ్, మ్యాగ్నెటిక్ కంట్రోల్, వాటర్ ప్రూఫ్, క్విక్ స్విచ్, లాంగ్ లెసెన్సీ మోడ్ అనేసి ఈ విధంగా మనకి ఫీచర్స్ అయితే ఇచ్చాడు. ఇక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇయర్స్, కంపెనీ డీటెయిల్స్ అయితే ఉన్నాయి. క్యూఆర్ కోడ్ తోటి ఇప్పుడు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అవుతుంది, ఏ మోడల్, ది సైడ్ ఆఫ్ వ్యూ. ఇది ట్యాప్ వ్యూ. నేను ఓపెన్ అయితే చేస్తాను. ఓపెన్ చేయగానే ఈ విధంగా మన హెడ్సెట్ అయితే ఉంటుంది. క్లిప్ ఈ విధంగా ఉన్నట్లయితే నేనైతే బ్లాక్ కలర్లో బుక్ చేశాను. యూజర్ గైడ్ విత్ యాక్సరీస్ ఉంటాయి ఇందులో. యూజర్ గైడ్, బుక్స్ అండ్ యాక్సరీస్ అంటే హెడ్ఫోన్ క్లిప్స్ కానీ లేదంటే పౌచెస్ కానీ ఉంటాయి. ఇవి హెడ్ఫోన్స్ వచ్చే కవర్స్ అండ్ నాబ్స్. ఇది వచ్చేసి యూజర్ గైడ్స్. ఇది ఇక్కడ యూజర్ గైడ్స్, ఫుల్ డీటెయిల్స్గా ఇందులో ఎలా వాడాలనేది డీటెయిల్స్గా ఇందులో ఉంటుంది. ఈ విధంగా యూజర్ మాన్యువల్స్లో ఉంటుంది. అన్ని లాంగ్వేజ్లో ఇస్తాడు. ఛార్జింగ్ పోర్ట్, ఈ విధంగా యూఎస్బీతో ఛార్జ్ చేయాలని చూపిస్తున్నాడు. వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్, అండ్ మ్యూట్ అండ్ ప్లే బటన్స్ వస్తాయి.
ఈ విధంగా ఫుల్ డీటెయిల్స్లో ఈ బ్లూటూత్ హెడ్సెట్ గురించి ఫుల్ డీటెయిల్స్లో ఉంటాయి ఇందులో. ఇది రెడ్ కేబుల్ క్లబ్ అనేసి బుక్ ఇచ్చాడు. ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఇది లెఫ్ట్ సైడ్లో బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ అనేది పాయింట్స్ అయితే ఉంటాయి. బ్యాటరీస్ అయితే 2 బ్యాటరీస్ అయితే ఉంటాయి. బ్లాక్ కలర్లో ఈ విధంగా ఇక్కడ OnePlus అని ఇచ్చాడు. ఇక్కడ ఆన్ ఆఫ్ బటన్ ఇచ్చాడు. లాంగ్ ప్రెస్ చేసినట్లయితే ఆన్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఛార్జింగ్ పోర్ట్ అయితే ఇచ్చాడు USB కేబుల్ తోటి. ఇక్కడ వచ్చేసి మైక్ అయితే ఇచ్చాడు. ఇక్కడ వచ్చేసి వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్, మ్యూట్ బటన్ అయితే ఇచ్చాడు. ప్లే పుష్ మల్టిపుల్ బటన్ అయితే ఇచ్చాడు. ఈ విధంగా లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ హెడ్ ఫోన్స్ అయితే ఈ విధంగా ఇచ్చాడు. ఇక్కడ ఇండికేషన్ చూపిస్తుంది చూడండి. ఆన్ బటన్ నొక్కినట్లయితే ఈ విధంగా మనకి ఇది ఇండికేషన్ అయితే చూపిస్తుంది ఆన్లో ఉన్నట్టు. మ్యాగ్నెటిక్ ఎప్పుడైతే మనం టచ్ చేసామో అది ఆఫ్లో ఉంటుంది. మళ్ళీ మ్యాగ్నెటిక్ తీసామనంటే మళ్ళీ ఆన్లో ఉంటుంది. ఈ విధంగా చూడండి లైట్ ఇండికేషన్ వస్తుంది. మ్యాగ్నెట్ పెట్టినప్పుడు ఆఫ్ అవుతుంది, మ్యాగ్నెట్ తీసినప్పుడు ఆన్ అవుతుంది. ఎనీ కంపెనీ హెడ్ ఫోన్స్ అయితే ఈ విధంగానే ఉంటాయి. సో ఇది OnePlus కాబట్టి ఇంకా క్వాలిటీ ఇంకా బాగా ఉన్నది. బ్లాక్ కలర్లో మ్యాగ్నెట్ చాలా పవర్ఫుల్ మ్యాగ్నెట్తో ఉంటుంది. విత్ పవర్ఫుల్ బేస్తో వస్తుంది. ఇవి ఇయర్స్కి అయితే ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటుంది. సో ఇది ఏ విధంగా బ్లూటూత్ మొబైల్కి ఏ విధంగా కనెక్ట్ చేస్తారనేది ఈ వీడియోలో ఏ విధంగా బ్లూటూత్ని కనెక్ట్ చేద్దామనేది చూపిస్తాను. మన స్మార్ట్ మొబైల్ అయితే బ్లూటూత్ మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే బ్లూటూత్ ఆన్ చేయండి. సో మ్యాగ్నెటిక్ అయితే విడగొట్టేసి అయితే పెట్టండి, లేదంటే పేరు కాదు. సో నేనైతే విడగొట్టి పెట్టాను, మ్యాగ్నెట్ తీసి పెట్టాను. బ్లూటూత్ ఆన్ చేసినట్లయితే మీకు నియర్బై ఉన్న బ్లూటూత్స్ ఇక్కడ వస్తాయి. కింద OnePlus బ్లూటూత్ వైర్లెస్ అయితే పేరైంది. కనెక్ట్ కొట్టండి. ఓకే కొట్టండి. కనెక్ట్ అయితే అయిపోయింది. వాల్యూమ్ చూపిస్తుంది. ఛార్జింగ్ 100% అనేది చూపిస్తుంది. ఇక్కడ పైన వచ్చేసి బ్లూటూత్లో ఆన్లో అయితే చూపిస్తుంది మీకు ఇండికేషన్. ఈ విధంగా ఉంటుంది. కింద మీకు చూపిస్తుంది OnePlus బ్లూటూత్ కనెక్ట్ అయినది చూపిస్తుంది. బ్లూటూత్ వైర్లెస్ కనెక్ట్ అయినట్టు చూపిస్తుంది. సో మనం ఒక మ్యూజిక్ అయితే ప్లే చేద్దామా, యూట్యూబ్లో కానీ లేదంటే మై మ్యూజిక్లో కానీ.
సో ఇది వన్స్ పెట్టుకుని అయితే చూస్తాను ఏ విధంగా వాల్యూమ్ వస్తుందో నా ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే మీకు షేర్ చేశాను. ఫ్రెండ్స్, నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. డోంట్ ఫర్గెట్ సబ్స్క్రైబ్. ఇది లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ చూసుకోండి. మ్యాగ్నెటిక్ పెట్టినట్లయితే మళ్ళీ వాష్ అవుతుంది. దాన్ని మళ్ళీ ఇక్కడ ప్లే చేసి మళ్ళీ బటన్ నొక్కినట్లయితే ప్లే అవుతుంది. మళ్ళీ అగైన్ నొక్కినట్లయితే సేమ్ ఫాస్ట్లో ఉంటుంది. వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్. ఈ విధంగా వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు, డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు, ప్లస్ అండ్ మైనస్ తోటి. ఈ విధంగా ఇది ఫాస్ట్ బటన్. మళ్ళీ నొక్కినట్లయితే పుష్ అవుతుంది. మ్యూజిక్ అయితే చాలా పవర్ఫుల్ బేస్ తోటి అయితే మనకి ఇది బ్లూటూత్ వర్క్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. చాలా క్లియర్గా వాల్యూమ్ చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది. యూఎస్బీ ఛార్జర్ ఇది. యూఎస్బీ ఛార్జర్. సో మనం యూఎస్బీ ఛార్జర్ తోటి మనం ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవచ్చు. ఈ ఛార్జర్ దగ్గర మనం ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. డోంట్ ఫర్గెట్ మై నా ఛానల్ మీరు సెర్చ్ చేసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. డోంట్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. డోంట్ ఫర్గెట్ మై ఛానల్. కొన్ని పిక్స్ అయితే మీకు చూపిస్తాను చాలా క్లియర్గా చూడండి. ఫ్రెండ్స్, నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. డోంట్ ఫర్గెట్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. Thank you.